Right, first question, if the depth is 8.64 centimeter on a field over a base period of 10 days, then duty is, right. మనకి డ్యూటీ చూడండి, ఇక్కడ మనకు దేంట్లో ఇచ్చాడు, ఇక్కడ డెల్టా వాల్యూ 8.64 సెంటీమీటర్లో ఇచ్చాడు. మరి సెంటీమీటర్లో ఉన్నప్పుడు డెల్టాకి ఫార్ములా ఏంటండి, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 864 బి బై డ్యూటీ, రైట్. మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నాడు, డ్యూటీ అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి డ్యూటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 864 బి డివైడ్ బై డెల్టా అనేది అవుతుంది. మరి 864 ఇంటూ బి ఎంత ఇచ్చాడు, క్వశ్చన్లో 10 అన్నాడు, డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎంత ఇచ్చాడు, 8.64 అవుతుంది, రైట్. మరి ఇప్పుడు 2 డిజిట్స్ మనం పైన ఇచ్చేస్తాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, 864 ఇంటూ 10 ఇంటూ ఇక్కడ మనకు 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 డిజిట్స్ పైన పెట్టేస్తే అప్పుడు మనకి ఇది మళ్ళీ 864 అవుతుంది. ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి, 1000 హెక్టార్స్ పర్ క్యూమెక్ అవుతుంది, 1000 హెక్టార్స్ పర్ క్యూమెక్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది, 4th ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, the effective precipitation for a crop is defined as, right. మరి ఎఫెక్టివ్ ప్రెసిపిటేషన్ అంటే ఏంటి, జనరల్గా అంటే మనం రెయిన్ఫాల్ పడేటప్పుడు జనరల్గా రెయిన్ఫాల్ అనేది వస్తుంది కదా, రెయిన్ఫాల్ వచ్చేటప్పుడు ఏదైతే మనకు ఏ రెయిన్ఫాల్ అయితే మనకు డైరెక్ట్గా క్రాప్ మీద వస్తుందో, మన క్రాప్ మీద పడుతుందో దాన్ని మనం ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ఫాల్ అనొచ్చు. మరి ఈ క్రాప్ మీద పడడం వల్ల ఏమవుతుంది సార్ అంటే మనం చేయాల్సినటువంటి ఇరిగేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇరిగేషన్ కావాల్సినటువంటి వాటర్ లెవెల్ని కొంచెం తగ్గిస్తుంది. మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక రైస్కి 120 సెంటీమీటర్ ఇస్తాం జనరల్గా, మరి ఈ 120 సెంటీమీటర్ని ఒక 10 సెంటీమీటర్ ఆల్రెడీ రెయిన్ఫాల్ ఫుల్ఫిల్ చేశారనుకోండి, మనం ఎంత సబ్మిట్ చేయాలి, అప్పుడు ఓన్లీ 110 సెంటీమీటర్ మాత్రమే సబ్మిట్ చేయాలి, రైట్. దానికి డెలివర్ చేయాలి. కాబట్టి మనకు ఈ మిగిలింది ఏదైతే రెయిన్ఫాల్ వల్ల వచ్చేటువంటిది ఏదైతే వాటర్ ఉందో దాన్ని మనం ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ఫాల్ అని అంటాం. ఓకే, రైట్. మనకి ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆప్షన్లో చూడండి, 4th ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, ద అవైలబుల్ వాటర్ ఇన్ ద సాయిల్ విత్ ఇన్ ద రూట్ జోన్ ఆఫ్ ది క్రాప్, రైట్. మరి రూట్ జోన్ ఆఫ్ ది క్రాప్ ఉంటేనే కదా మనకు ప్లాంట్ తీసుకుంటుంది, అంతేనా. ప్లాంట్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనకు ఆ 10 సెంటీమీటర్ మనం సప్లై చేయకుండా ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఓన్లీ 110 మాత్రమే సబ్మిట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, 4th ఆప్షన్ కరెక్ట్. కొద్దిగా ఆలోచిస్తే మనకు ఆన్సర్ అయితే వచ్చేస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్, the ratio between the area of crop irrigated and the quantity of water required during the entire base period of the crop, that to duty definition, right. ఇది డ్యూటీ డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు, రైట్. మరి డ్యూటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమంటాం సార్, జనరల్గా ఏరియా ఇన్ హెక్టార్స్ డివైడెడ్ బై డిశ్చార్జ్ క్యూమెక్. ఓకే, డ్యూటీ డెఫినేషన్ ఏంటి, ది number of hectares irrigated by supplying 1 cubic of water during entire base period is called duty అని అంటాం, రైట్. ఓకే, 1 cubic డ్యూరింగ్ ఎంటైర్ బేస్ పీరియడ్లో సప్లై చేసి మనం ఎన్ని హెక్టార్లు అయితే ఇరిగేషన్ చేస్తామో దాన్ని మనం డ్యూటీ అని అంటాం, రైట్. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో డ్యూటీ 2nd ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద రన్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్, ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు. జనరల్గా వాటర్ బడ్జెట్ ఈక్వేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ మనకు వాటర్ బడ్జెట్. సరే, మరి ఏంటి చూద్దాం. ఫస్ట్ జనరల్గా రెయిన్ఫాల్ పడితే P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాటర్ బడ్జెట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ రెయిన్ఫాల్ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ కనుక రాస్తే P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రన్ ఆఫ్ ప్లస్ లాసెస్ అని రాస్తాం. మరి ఇప్పుడు రన్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం డిఫైన్ చేస్తాం సార్, రన్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని చెప్తాం, ప్రెసిపిటేషన్ మైనస్ లాసెస్ అని అంటాం, రైట్. లాసెస్ అని అంటాం. మరి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది మ్యాచ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇనిషియల్ రీఛార్జ్ ప్లస్ గ్రౌండ్ వాటర్ అసెర్షన్ ప్లస్ ప్రెసిపిటేషన్. నెక్స్ట్, ఇనిషియల్ రీఛార్జ్ ప్లస్ గ్రౌండ్ వాటర్ అసెర్షన్ మైనస్ ప్రెసిపిటేషన్. ఇనిషియల్ రీఛార్జ్ మైనస్ గ్రౌండ్ వాటర్ అసెర్షన్ ప్లస్ ప్రెసిపిటేషన్. ఇనిషియల్ రీఛార్జ్ మైనస్ గ్రౌండ్ వాటర్ అసెర్షన్ మైనస్ ప్రెసిపిటేషన్ అంటున్నాడు. చూడండి, ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మైనస్ ప్రెసిపిటేషన్ అనే కాన్సెప్టే రాదు, రైట్. మరి ఇచ్చిన ఆప్షన్ అయితే మనకి ఏమని ఇచ్చాడు, 3rd ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, ఇనిషియల్ రీఛార్జ్ మైనస్ గ్రౌండ్ వాటర్ అసెర్షన్ మైనస్ ప్రెసిపిటేషన్ అంటున్నాడు. మనకు అసలు ప్రెసిపిటేషన్ మనకు లాసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆప్షన్లో, ఇచ్చిన ఆప్షన్లో అంటే ముందైతే ప్రెసిపిటేషన్ పీపీటీ అంటున్నాను. ఇక్కడ పీపీటీ ఈక్వల్స్ టు ఏమని చెప్పొచ్చు, సరే టోటల్. ఇప్పుడు రన్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ ప్రెసిపిటేషన్
మైనస్ ఇక్కడ లాసెస్ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఏమేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఒకటి ఇనిషియల్ రీఛార్జ్ అన్నాడు. మనం ఎప్పుడైతే రెయిన్ఫాల్ పడుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది టోటల్ సాయిల్ అంతా కూడా వెట్ అవుతుంది, ఎంతవరకు మనకు అది ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుందో ఆ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ మనం ఇక్కడ మనం ఆ ఇనిషియల్ రీఛార్జ్ అని చెప్పాడు, రైట్. ఓకే, ఇది లాస్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ ఇనిషియల్ రీఛార్జ్ అనేది రావాలి, ఇనిషియల్ రీఛార్జ్, రైట్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు గ్రౌండ్ వాటర్ అసెషన్ అంటున్నాడు. డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ వాటర్కి ఏదైతే రీచ్ అవుతుందో వాటర్ని మనం గ్రౌండ్ వాటర్ అసెషన్ అని అంటాం, రైట్. మనం ఆ రకంగా చూసుకుంటే మైనస్ గ్రౌండ్ వాటర్ అసెషన్ అని రాయొచ్చు. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఇలా ఉండాలి, మరి ఏ ఆప్షన్ కూడా ఇందులో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, కాబట్టి మనకి ఈ ఆప్షన్ని మీరు అబ్జెక్షన్ కిందకి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అబ్జెక్షన్ చేయవచ్చు, రైట్. ఏముండాలి మరి రన్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసిపిటేషన్ మైనస్ ఇనిషియల్ రీఛార్జ్ మైనస్ గ్రౌండ్ వాటర్ అసెషన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, రైట్. కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏది కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫర్ గ్రోయింగ్ ఇరిగేటెడ్ ప్యాడీ అన్న వచ్చిన మనకు టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఏది యూజ్ చేస్తామండి చెక్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, చెక్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. చెక్ మెథడ్ అంటేనే చాలు ప్యాడీకి యూజ్ చేస్తాం అని గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఫర్ ఏరియాస్ హ్యావింగ్ లో రెయిన్ఫాల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ విండ్, రైట్. మరి స్ట్రాంగ్ విండ్ ఉన్నప్పుడు మనకు స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ యూజ్ చేయడానికి అయితే పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకు అంటే విండ్ వల్ల ఓన్లీ డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయి రెయిన్ఫాల్ మొత్తం కూడా ఒకే ఏరియాకి మనకు వెట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, రైట్. కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. మరి ఫర్రో ఇరిగేషన్ అనేది రో క్రాప్స్కి యూజ్ చేస్తాం, కానీ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఎక్కడ కూడా మనకు రో క్రాప్స్ అన్న వర్డ్ ఇవ్వలేదు. లేదంటే ఫర్రో ఇరిగేషన్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే టోటల్ ఇరిగేషన్ ఓన్లీ 20 to 50% ఏరియా మాత్రమే మనం ఇరిగేషన్ చేస్తాం, కానీ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఆ వర్డ్ అనలేదు కాబట్టి మనం ఇది తీసేయవచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ కంటూర్ ఫార్మింగ్ అంటే హిల్లీ ఏరియాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఇక్కడ అడిగింది ఎక్కడ అన్నాడు హ్యావింగ్ లో రెయిన్ఫాల్ ఏరియా అన్నాడు. ఓకే, కాదు పాసిబుల్ కాదు. ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఓన్లీ డ్రిప్ ఇరిగేషన్. ఎందుకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్కి మనకు ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక ఎలాంటి మన క్లైమేటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనకు మెయిన్గా ఎఫెక్ట్ చేయవు మోస్ట్లీ. ఓకే, డైరెక్ట్గా మనకు రోడ్ జోన్లో వాటర్ ఇస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ వీడ్ గ్రోత్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఆపరేషన్ లాసెస్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు, డైరెక్ట్ ఫెర్టిలైజర్ సప్లై చేయవచ్చు, రైట్. ఇది అడ్వాంటేజ్ మెయిన్గా. ఓకే, రైట్. మనకు ప్రతిసారి మనం డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కానీ నెక్స్ట్ ఇలా ఏదో ఒక మెథడ్ అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. అసలు ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి మనకు డ్యూటీ డెల్టా బేస్ పీరియడ్ నుంచి ప్రతిసారి మీరు ప్రీవియస్ ఏ పేపర్ చూసినా కూడా డ్యూటీ డెల్టా బేస్ పీరియడ్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్, ఖచ్చితంగా మెథడ్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు మనకు ఒకటి చెక్ మెథడ్ గురించి ఇచ్చాడు. రెండో క్వశ్చన్ చూడండి స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, 2 క్వశ్చన్స్ అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచే మనకు 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రియాటిక్ లైన్ ఇన్ అన్ ఎర్తన్ డ్యామ్. జనరల్గా మనకు ఎర్తన్ డ్యామ్ డయాగ్రామ్ కనుక డ్రా చేసామనుకోండి ఎలా వస్తుంది సార్? మనకు మోస్ట్ ఎలా ఉంటుంది వాటర్ లెవెల్ అనుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అది పారాబోలా ఉంటుంది, రైట్. కాబట్టి వచ్చిన ఆప్షన్లో మనకు పారాబోలా అన్న ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది మనకు టాప్ మోస్ట్ జీరో ప్రెషర్ నెక్స్ట్ పారాబోలా, రైట్. డి ఆప్షన్ అప్రాక్సిమేట్లీ పారాబోలా, రైట్. నెక్స్ట్ అబోవ్ ద ప్రెషర్ ఏముంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా టాప్ దగ్గర ఏముంటుంది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, PATM అంటే ఎంత ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. టాప్ మోస్ట్ ఫ్లో లైన్ 0 ప్రెషర్, సెకండ్ సి ఆప్షన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఈక్వి పొటెన్షియల్ లైన్ కాదు, నెక్స్ట్ ఎలిప్టికల్ షేప్ కాదు, ఇంకేంది ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఏమవుతుంది CD కరెక్ట్ ఆన్సర్, C అండ్ D కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. మనకు ప్రియాటిక్ లైన్ కూడా ఎర్తన్ డ్యామ్స్లో ఎక్కువ మోస్ట్ అడుగుతున్న టాపిక్ ఏంటంటే ప్రియాటిక్ లైన్ అడుగుతాడు. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అలా ఈ క్వశ్చన్ మిస్ అయ్యింది అంటే ఇంకోటి ఎలా అడుగుతాడంటే సడన్ డ్రాడౌన్ అయినప్పుడు మోస్ట్ వరస్ట్ కండిషన్ ఇన్ ఎర్తన్ డ్యామ్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. అదేంటి సడన్ డ్రాడౌన్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్ మిస్ అయిందంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడూ దీనిపైన క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనకు క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు కూడా వీటి గురించి మనం స్పెషల్ ఫోకస్ చేసి మనం ఈ టాపిక్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్రాస్ రెగ్యులేటర్, రైట్. మరి క్రాస్ రెగ్యులేటర్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి సార్? మెయిన్గా టు కంట్రోల్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్రాస్ రెగ్యులేటర్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ
క్రాస్ రెగ్యులేటర్ అంటే ఏంటి సార్? క్రాస్ రెగ్యులేటర్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? పేరెంట్ ఛానల్ నుంచి వాటర్ని ఆఫ్ టేకింగ్ కెనాల్లోకి అంటే సైడ్ బ్రాంచ్ కెనాల్లోకి వాటర్ పంపించడం. కానీ ఇక్కడ మాకు హెడ్ రెగ్యులేటర్ యొక్క వర్క్ ఏంటి? మెయిన్గా హెడ్ రెగ్యులేటర్ కనుక చూస్తే సిల్ట్ ఎంట్రీని కంట్రోల్ చేయడానికి, రైట్? మరి ఇక్కడ ఆప్షన్లో టు కంట్రోల్ ద సిల్ట్ ఎంట్రీ ఇంటూ ద ఆఫ్ టేకింగ్ కెనాల్ అంటున్నాడు. ఈ వర్క్ ఏం చేస్తుంది మనకు? జనరల్గా హెడ్ రెగ్యులేటర్ చేస్తుంది. ఓకే, హెడ్ రెగ్యులేటర్. మరి మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ టు ఎనేబుల్ ద ఎఫెక్టివ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద కెనాల్ సిస్టమ్ యాజ్ హోల్. ఎప్పుడైతే ఎఫెక్టివ్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? మనకు లో వాటర్ పీరియడ్లో ఏముంటుంది? తక్కువ వాటర్ ఉన్నప్పుడు అన్ని బ్రాంచ్ కెనాల్స్కి మనకు వాటర్ సప్లై చేయడం పాసిబుల్ కాదు. కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే లో వాటర్ పీరియడ్లో మనకు షిఫ్ట్ వైజ్గా వాటర్ పంపించడానికి మనకు క్రాస్ రెగ్యులేటర్ యూజ్ అవుతుంది. అదే ఆ పాయింట్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ టు రైజ్ ద వాటర్ లెవెల్ ఇన్ ద కేస్ వాటర్ ఇన్ మెయిన్ కెనాల్ ఫాల్స్ లో. చూడండి, వాటర్ లెవెల్ రైజ్ చేసి మనకు బ్రాంచ్ కెనాల్కి ఇవ్వడానికి. కాబట్టి ఇది కూడా ఫంక్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి, టు ప్రివెంట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ బ్రీచెస్ ఇన్ ద టెయిల్ ట్రెంచెస్, రైట్? మరి ఎప్పుడైతే మనకు సడన్గా ఎక్సెస్ వాటర్ కనుక వస్తే వాటిని మన క్రాస్ రెగ్యులేటర్తో కంట్రోల్ చేసి బ్రాంచ్ కెనాల్కి పంపించడం కానీ దానికి యూజ్ చేస్తాం, రైట్? కాబట్టి బ్రీచెస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్రీచెస్ అంటే కెనాల్ తెగిపోకుండా, అంటే కెనాల్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా, కెనాల్ బ్యాంక్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది, దాన్ని మనం బ్రీచెస్ అంటాం. ఈ బ్రీచెస్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కూడా క్రాస్ రెగ్యులేటర్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఫ్లోని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, రైట్? కాబట్టి ఇప్పుడు ఆన్సర్ అయితే ఏంటి? హెడ్ రెగ్యులేటర్ వర్క్ మనకి ఇక్కడ క్రాస్ రెగ్యులేటర్ లాగా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. seepage through the embankment in an earthen dam is controlled by, రైట్? జనరల్గా చూడండి, ఎర్తన్ డ్యామ్స్లో మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్తన్ డ్యామ్స్ అనేది లోకల్లీ అవైలబుల్ మెటీరియల్స్తోనే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, రైట్? మరి ఈ ఎర్తన్ డ్యామ్లో మెటీరియల్ దేంతో యూజ్ చేస్తాం? జనరల్గా సాయిల్, రైట్? లోకల్లీ అవైలబుల్ సాయిల్ మెటీరియల్స్తోనే యూజ్ చేస్తాం. మరి సాయిల్ అనేది ఇంపర్వియస్ లేయరు. మరి ఇంపర్వియస్ లేయర్స్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది సార్? వాటర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డౌన్స్ అంటే పైపింగ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది జరుగుతుంది. లేకపోతే డైరెక్ట్ సర్ఫేస్ నుంచి రావచ్చు, లేదు అంటే అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి రావచ్చు. మరి ఏమన్నాడు ఇక్కడ? సీపేజ్ త్రూ ఎంబాంక్మెంట్ ఆఫ్ ఎర్తన్ డ్యామ్స్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై, రైట్? కాబట్టి ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం జనరల్గా అయితే ఏం చేస్తాం? హార్టింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. హార్టింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు బాడీ ద్వారా మనం ఏమవుతుంది సార్? పైనుంచి బాడీ ద్వారా అయితే మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం, రైట్? మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో డ్రైనేజ్ ఫిల్టర్స్, రిలీఫ్ వాల్స్, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ బాంబ్స్, ఇవేవి కూడా మనకు బాడీ నుంచి పోయేది ఆపదు. దేన్ని ఆపుతుంది అంటే మనం దీన్ని హార్టింగ్ అని అంటాం. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో అయితే హార్టింగ్ లేదు. ఇంకేం చూద్దాం? మరి అండర్ బేస్ నుంచి కనుక వచ్చే వాటర్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం సార్ అంటే మనకు సైడ్కి ఇలా కీ ట్రెంచెస్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, రైట్? కీ ట్రెంచెస్ ఇది ఎలా ఉంటుంది? త్రూ అవుట్ ది లెంత్ మనకు జనరల్గా డ్రైనేజ్ గ్యాలరీ ఎలా అయితే ఉంటుందో డ్యామ్లో, అలా మనకు బేస్మెంట్లో ఎర్తన్ డ్యామ్ యొక్క బేస్మెంట్లో మనం కీ ట్రెంచెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మరి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో చూడండి, ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు వాటర్ దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుతాయో మళ్ళీ బయటికి పంపించేస్తాం అనమాట, రైట్? మరి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో డ్రైన్ ట్రెంచెస్ అన్నాడు. డ్రైన్ ట్రెంచెస్ అన్న కీ ట్రెంచెస్ అన్న రెండు సేమే. ఓకే, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద రిజిడ్ డ్యామ్, రైట్? మరి రిజిడ్ డ్యామ్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో జనరల్ గ్రావిటీ డ్యామ్ ఒక్కటే మనకు మెయిన్గా రిజిడ్ డ్యామ్, రైట్? మరి మిగతా రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ అయినా, ఎర్తన్ డ్యామ్ అయినా, ఎర్తన్ అండ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ అయినా ఇవన్నీ కూడా ఏంటము? నాన్ రిజిడ్ డ్యామ్స్. ఓకే, ఇచ్చిన సాలిడ్ గ్రావిటీ డ్యామ్ ఒకటే మనకు రిజిడ్ డ్యామ్ ఎప్పుడు అంటాం? జనరల్గా బేస్మెంట్కి ఏవైతే మనకు ఇంపర్వియస్ మెటీరియల్స్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామో దాన్ని మనం రిజిడ్ డ్యామ్ అంటాం. ఇంకా దేనికైతే స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఉంటుందో, ఫౌండేషన్కి సూపర్ స్ట్రక్చర్కి మధ్య స్ట్రాంగ్ బాండ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం రిజిడ్ డ్యామ్ అని అంటాం. ఇవి ఇక్కడ మనకి ఈ ఆప్షన్స్లో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే లోకల్లీ అవైలబుల్ మెటీరియల్, ఇంకోటి ఇంపర్వియస్ మెటీరియల్ కాదు, ఇది పర్వియస్ మెటీరియల్స్. ఓకే, పర్వియస్ మెటీరియల్స్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి వీటిని మనం నాన్ రిజిడ్ డ్యామ్స్ అంటాం. Okay. According to IRC recommendations, the maximum spacing of the transverse expansion joints in unreinforced concrete pavements for a slab thickness of 20 centimeters should be dash. So here he has given the that means how much we have to provide the maximum spacing for a transverse expansion joint. And again here the combination was given with the unreinforced concrete pavement. Okay, so unreinforced concrete pavement. Actually, see here IS 6509 1985 has given the recommendations
for the spacing of expansion joints and the contraction joints, for the maximum spacing of expansion as well as contraction joints also, expansion and contraction joints. You can see clause number 1. So yeah, so contraction joints also, contraction joints. Okay, so now what does this IS 6509 1985 says here? If you see, you can take RCC or you can take PCC, both will be having the different combinations. And see here, this is the depth of the slab. Okay, so generally the depth of the slab starts from 0.25 meters or 25 centimeters. Okay, so I will be taking 25 or 0.20, 0.15, 0.10 for RCC, as well as 0.20 and above. All these were taken in terms of meters beta. All these were in terms of meters. Okay, 0.15. Okay, as well as 0.10. Okay, so if you observe these, at the same time we will be discussing both expansion as well as the contraction joint. So let us see both. For expansion and contraction joints. Okay, here I will be taking for expansion joints and here I will be taking for contraction joints. Okay, if you see here, if you see for the expansion joints here, that means if you see the maximum spacing that is required for the expansion joints, for 0.25 meters it is around 51, so I will be writing here 51 meters. If you take 20, it comes out to be around something like 45 meters. Here it comes around 36 meters. For 0.10 it is around not 0 point, it is around something like 30 meters. Okay, so these are the maximum space that we have to provide for an RCC. RCC in the sense, I think you know, that is reinforced cement concrete, and also we are having for the combination of PCC also. Okay, and here it is exactly of 36 meters, but he has given here 37, but it's not 37, it is exactly 36 meters. And if you see 0.15, it is nearly 30, and 0.10 it nearly comes out to be 20 meters, something like this. And if you see the space for the contraction joints, the very first, that is 0.25 meters, it will be requiring of 17 meters of, yeah, for this 0.25 meters, it will be around 17 meters of space have to be required, okay, for the contraction joints. And if you see this comes out to be 14 meters. For 36, this comes out to be 13 meters. For 0.10, this is 7.5 meters. 0.20, this comes out to be 4.5 meters. 4.5 meters and 4.5 meters. Okay, so this data you have to remember. Okay, now the question is here regarding an unreinforced concrete pavement. So unreinforced concrete pavement, that means PCC, plain cement concrete, for a slab thickness of 20 centimeters. For a slab thickness of 20 centimeters and above, we have to take 36 meters. So the nearby option for this 36 is 37 meters. So obviously option 2 will be the correct option. Okay, so all these things, that means this IRC recommendations were given from this IS code, that is 6509 1985. So you can refer this code book, okay, where you will be able to see that the tabular form. Fine. So moving further, the super elevation for 75% design speed is calculated the neglecting friction. So simple, that is, we do know how actually we are going to find out this super elevation, that is E plus F is equals to V square upon GR. Okay, he only said to neglect the value of friction, and he said one more point here, 75% of the design speed have to be considered. That do mean that E is equals to 0.75 V whole square upon GR. Okay, so if you take this, that means if you convert this V, generally here the V will be taken in terms of the meter per second. Okay, but in the questions it will be given in terms of kmph. Okay, so it will be given in terms of kmph, so we need to convert this. If you convert this and if you directly write the formula seems to be V square upon 225 R. Okay, so the value of E value comes out to be V square upon 225 R. Okay, here the result will be in terms of meters. Okay, so only the correct option here is V square upon 225 R. Okay, where V you can substitute directly in terms of meter per second. Now if you see the next question, the California bearing ratio method of flexible pavement design gives an idea about, yes, it gives an idea about stability of the soil subgrade. Okay, so generally before that means the pavement thickness will be decided, the pavement thickness can be discerned also basing upon the CBR method, right? So it will be giving us this stability of the soil subgrade, it won't give any shear strength, it won't give any characteristics of the soil, it won't give any classification of the soil. So I think you know CBR can be, that means CBR value will be obtained for 5 mm penetration as well as 2.5 mm penetrations.
Okay, so I think you have to know how this method also, because this is very important for the pavement designs. Okay, that means to find out the pavement thickness, layers of the pavement will be having layers, right? So those layers thickness can be found out from the CBR method. Fine. As per IRC, the width of the carriageway for a 2-lane road with raised curbs is considered to be. So generally, if you see here, the width of the carriageway, so width of carriageway with raised curb. So this is a point here we have to know, with raised curb. Okay, it is 7.5 meters. Okay, so without raised curbs, it comes out to be 7 meters. If it is an intermediate lane, okay, it comes out to be 5.5 meters. If it is a single lane road, it comes out to be 3.75 meters. So all these values we have to remember. If it is a multi-lane road, we have to take 3.5 meters per lane. So all these things we have to consider. So the question is here regarding with raised curbs, right? So with raised curbs, we have to take a value of 7.5 meters. Okay, so that's what he has said here, 7.5 meters. It's not 3.5, it's not 5.5, something like that. Okay, so moving further, if the stopping side distance is 150 meters, then what will be the intermediate side distance? So generally remember here, ISD intermediate side distance is equal to twice that of stopping side distance. Okay, so generally wherever there is no probability of overtaking, that means there is no probability of having much side distance, then we are going to incorporate something called as intermediate side distance. Okay, so if you take simply here, he only gave you the value that is SSD as 150, so 2 into 150, this value comes out to be 300 meters. So clear answer for this question is option number 4. Okay, so no other options are the correct options. Moving further, according to IRC, super elevation balances the centrifugal force corresponding to. According to IRC, the super elevation balances the centrifugal force corresponding to. So generally see here, while designing the super elevation for a mixed traffic flow to overcome that effect of centrifugal force. Okay, as we are having a mixed traffic condition, that means all the vehicles will be traveling with different velocities. Okay, because all the vehicles won't travel with the same velocity. Okay, so it is very difficult for us to design the roads for taking all the vehicles velocity into consideration. So generally what do we take here? We will be taking 75% of the design speed. 75% of the design speed when the mixed traffic condition was considered. Generally in India, wherever we go, mixed traffic condition only we will be following. So 75% is 75 by 100, this comes out to be 25 3s. 25 4, so that is nothing but 3/4 of the design speed. 3/4 of the design speed. So that's what the option that is given here. 3/4 of the design speed. It's not half the design speed. It's not full the design speed. It's not 1/4 of the design speed. Already we have seen here also. See here. Somewhere. Yeah. Here this is also the same thing here. 75% of the design speed. See here. He only gave the answer here. 75% of the design speed. You can see 75% of design speed. So that is only the answer there. You can see. You can copy the answer from here also. Right? Okay. So if you move further, for a broad gauge track in Indian Railways, the standard length of the rail is, for broad gauge track, the standard length of the rail is 12.8 meters. Approximately we will be taking it as 13 meters for calculation purpose. 13 meters for calculation purpose. If you take this narrow gauge, it will be of 12 meters, that is 11.8 meters. Approximately we will be taking it for 12 meters. Okay, so it's not 11.8, it's not 10.8, it's not 13.8. The only correct option is 12.8 meters. Fine. If you move further, to reduce the wearing of the rails are placed at a slope of. See, generally we will be having a concept called as coning of the wheel, where the wheels, okay, will be having a kind of cone shape. See, if I continue this here, it will be seeming like a cone kind of shape. Okay, if we observe see here, if I that means if the rails are straight without having any inward slope, now whenever the wheel, that is a cone shaped wheel, is applying its load upon the straight rail, okay, it will try to bend this, okay, it will try to break this head. Okay, so to overcome that, with whatever the slope of this coning that we are providing, generally the coning will be provided with 1 in 20 slope. So to transfer the load comfortably, what is that we are going to do here? See, for example, this is a wheel. Okay, so what we will be doing here? We will be bending the head. Of a flat-footed rail or whatever the kind of rail that is. We will be bending this head with 1 in 20 slope inwards. Inward 1 in 20,
Okay, why? Because to transfer the load comfortably, okay, through the center of its body, okay, we need to bend it towards inward direction. Okay, so that's what the question is asking about. Now the number of sleepers per rail length for rail length on a track is known as, obviously that is sleeper density. Okay, so sleeper density, that means how many sleepers have to be placed for a rail length. Sleeper density will be observed generally from m plus 4 to m plus 7, where m is the length of m plus 4 to m plus 7, where m is the length of the rail. M is the length of the rail. So generally this is a general formula for finding out the sleepers, that is how many sleepers have to be placed for a rail length. So that's what the question is all about. The average number of vehicles per day passing on a section of a road when open to the traffic is known as. So average number of vehicles passing per day. So vehicles per day. Okay, so here he mentioned clearly day, so you can see clearly it's hourly traffic, the only traffic is your average daily traffic, so clear answer. Okay, so the only option that is left here with the day traffic, that is daily traffic, is average daily traffic. And also he gave the clear expression for this here, average number of vehicles per day. Okay, so average number of vehicles per day, nothing but vehicles per day. Okay, so that's nothing but average daily traffic. Simple question, that objective question.